Nkwaniriza ate mu byokuyiga byaffe ebya Microsoft Office Word tuli mu version ya 2016 era nga ekitundu kye tulimu kitundu kya mukaaga tuzze tuyiga okuviira ddala ku ntandikwa bwe kiba nga kanuuka video k'otuukiddeko ate nkusaba oddeyo olabe gye twatandikira olabe bino byonna obikola otya mu Microsoft Office Word. Yes, engeri yokka gy'ojja okuba nga osobola okugoberera obulungi. Mu kitundu kyaffe kino eky'omukaaga tugenda kutunuulira ku mailings, tulabe review, tusembyeyo ne view ate tulabike nga Microsoft Office Word tumumaliriza okujjako tricks entono ennyo ze tugenda okuba nga tudiscussinga mu kitundu kino ekirabika nga kye kisembayo era nkusaba obeere nga owulira nnyo ate ng'olaba nnyo. Yes, mu kitundu kyaffe kino olw'ensonga tugenda kulaba mailings. Yes, abayizi abasoma nnyo bamanyi obagamba bakole mail merge. Yes, so tugenda kulaba bakikola kitya batya olw'okusavinga obudde na typinze dda already ebbaluwa wano. Yes, na typinze dda ebbaluwa. Okukola mail merge olina kusooka okukola ze twandiyise contact list. Contact list be bantu b'oyagala okuweereza email. Bano bayinza okuba nga tugeze oli secretary wa ssomero oba oli kalani wa kitongole naye ng'oyagala kuweereza ebbaluwa ez'enjawulo ku bakasitoma bammwe. So olina okubaawo ne ka contact olina okubaawo ne contact list y'aba customers wa gye babeera, namba z'amasimu, amannya. So ojja tukatusuke tugenda kusooka ojja wano ku select recipients oba abantu anaafuna emails zino oba ziyinza okuba amabaluwa. So ojja ku type new list. Wano olaba tulina fields, tulina title, first name, last name, naye tusobola okucustomizinga fields zino otya ojja ku customize n'ogamba title. Oyinza okugamba title sijagala n'ogideletingako. Oyinza okugamba address 1 oba company name n'ogamba sijagalako. N'ogamba njagala first name, last name, city I can move it up nenjiteekawo. Address nengamba address ey'okubiri kanjideletingeko. State fete tuliba na state. Yes, oyinza okugamba kanjideletingeko. Zip code nogamba kanjideletingeko. Country oba origin oyinza ogideletinga. Ate home phone oyinza ogideletinga. Katudeletinge zonna because tusobola oku addinga on ate ne tujjako. So tugenda ku addingako field eyitibwa mobile phone. Yes, mobile phone oba mobile contact. Katugambe mobile contact. Yes, mobile contact tugambe okay, tugi addinzeeko. So ne email address tulina field emu 2 3 4 5 6. So tugambe okay. So erinnya erisooka tugenda gamba nti ejje ono Austin abeera mu kibuga kye Salama. Address esooka Kulekana stage. Mobile contact 0721805. Email address it is aj1@gmail.com. Owokubiri tugambe nti ono ye Nakigudde. Tugambe nti Nakigudde Janet. City ono yakolamu abeera Kampala. Address tavanga gye bayita Wandegeya. Enamba y'essimu 075211237. Email address it is nachj@gmail.com. Osobola okukola kiba kikulu nnyo
nokola list ewerako, but this is for study purpose. So wokubiri Kasima Nelson abera Wakiso city still Wakiso, address Wakiso, then number is sim 0776 191805. Email address, it is nelson.kasima@gmail.com. Katusoke tukole yezo, then tugambe okay, tuziwe erinnya tugambe special customers mbasavinge. Ndowooza olaba bwe tumaze okukola list yaffe yaba special customers, then tugenda ku insertinga fields zetwagala okuteeka ku kiwandiiko kyaffe. So tugenda kujja wano tujje ku insert field tugambe nti tuteekewo first name, tuteekewo erinnya erisembayo. Njagala kati wano nkoze erinnya erisooka n'erisembayo, nkoze pressinze enter olw'ensonga nti njagala waggulu wano wemba nteeka ngenda kuteeka ekibuga city, address esooka city, ngenda ku pressinga enter olw'ensonga nti mbyagala wansi wano. Nteekewo mobile contact, then nsembyeyo ne email address, onyiga enter, field eyo n'ogiteeka wansi. So zino ze fields zaffe bwe zifaanana. Bw'omala bw'otujjukira tulina contacts 3. Bw'omala ogamba finish and merge, naye tusooke tu reviewing results tulabe bwe zifaanana. Ndowooza olaba asooka Salama Kulekaana, Dia Eje Austin, katugende ku next. Next is Abira Kampala Wandegeya, Nach Jane, Nachwood Janet. Next is Abira Wakiso, Kasima Nelson. So mail merge ziba tebazikola, ayinza kubanga mabaluwa nenga olina bunde utayipinga ku address and all that. Then bw'omala ogamba finish. Oyinza omuli muntu, oyinza omuwa individual document, ogamba individual document, ogamba all. Yes, katulabe letter 1. Yes, epikinze document yonna olw'ensonga nti so bwewetegereza wano tulina letter 1 on the original word. So this is for Nachigudde, then ezigasse wamu. Okay, kati goba omanya nti ngenda kufulumya document what ezigasse wamu. So bw'oba olaba wano ezigasse wamu okuva ku pages ezisooka waggulu mpaka kuzisembayo. So bwe botyo bw'okola mail merge, osobola n'okukola labels eza envelopes, era enkola tekyuka. Yes, enkola tekyuka newankubadde ffe wano tetutera bikozesa nnyo. So bw'otyo bw'okola mail merge olina kusooka creating a list of recipients, then bw'omala okukola list of recipients nomala nokola ki noteekako fields zoyagala. Ojjako zino ze fields, jjukira tulabye nti fields oziteerako wano noteekako fields eza byoyagala bibeere ku mails ezo. So oyinza okuba nga twachuzinze letters, then emails bw'ochuzinga emails zikulaga bwe zinaafaanana ne bwe zinaagenda. Okay, oyinza okuchuzinga envelopes oba labels oba bebateeka ku bintu ebyenjawulo. So wano wookolera mail merge era bw'otyo bw'oyinza ozikola. Nkakasa mail merge nzi discussinze, unless ng'olina ekibuuzo kiteeka wansi awo mu comment section ate nja kuba nkuddamu. Katugende ku tab ya view. Tab ya view okugidiscussinga, for example singa tugamba nti Mukasa is
going to Masaka. So ngenda kusooka ne spellings and grammar. Document yazimbibwa nti nno bw'otypinga oluzungu olufu which is not kitaliimu munda because ebigambo eby'oluzungu ebisingamu ebiri n'ebigambo ebimu bisobola okuba nga biri sensitive nti tugeze toyinza kutypinga Uganda mu small letter. Bw'otypinga Uganda mu small letter nayo bajja underlining. Bw'olaba underlining eya red ebeera spelling error. Ate bw'olaba underlining eya blue tugeze is the malokulaba to see this waliwo ezijja eza blue blue ebeera grammar ng'oluzungu olutypinze mu ngeri nayo nga program esobola okulabira ddala nga okozeemu error. So spellings and grammar ekulaga ebigambo oba osobola okuyiginowalinga of course naye nga bwe kiba nga kigambo kya luzungu ekitypinze bubi ojja n'ogamba kigambo kyabadde going n'okyuzinga ku kituufu. Ate bino eyinza okugamba delete repeated word kasita right clickingamu ekuwa option eya kikyawandikoze. So ekyo tokyerabira kibeera mu spellings and grammar under the review tab. Kakati eriyo kye bayita treasures. Treasures oyinza okuba nga ekigambo weetaaga okumanya amakulu gaakyo amalala oba nkikunyonnyola ntya kino nti so yes treasures oyinza okulaba amakulu g'ekigambo ekyekyo. Yes ekirala under the smart under the review tulina word count. Osobola okulaba include text word count tugeze when selecting a document yonna nenja ku word count ekulaga nti characters paragraphs words there is 1000 and words, so it is 1800 words out of this number of pages there are 10. So osobola okulaba ebigambo bimeka bayinza okuba bagambye wandiika essay. Ensonga lwaki nti byonna ebigasse owali space owali point naye ewali dot naye gibala wali comma naye gibalanga ekigambo. So ekyo kyegendereze bayinza okuba bagambye wandike essay ya bigambo 1000. So ekyo nakyo olina okitunamu nnyo. Kyagala tugende ku kigambo ekirala wanuka under the language waliwo translate waliwo translate oyinza okutranslatinga tugeze bwe selecting ekigambo kino nengamba nja translating text. Translate document will be sent over the internet. So translating normally kozesa internet nenoonya n'olulimi lw'oyagala okutranslatingamu. Yes language document already ina language mweri mu luzungu. Kyenjagadde okwogerako ekirala kye osobola okurightclickinga ku kigambo tugeze subscription oyinza okuba wandiisa ekigambo nga tomanyi makulu gaakyo. So bwe right clickinga obwedda waliwo kyesina discussinga nti ne bw'oselectinga buselecting a certain word waliwo ka pop-up simple pop-up menu kano akapopinga. Yes kano ka font and styles kakuyamba okusobola okukyusakyusa mangu nga togenze eri ku home tab. So okakozesa ennyo naye njagadde okulaga ze bayita synonyms. Bwe right clickinga ku kigambo so okujja ku synonyms olabe ebigambo ebifaananye ekyo ekigambo kyennyini amakulu. So twaselectinze ekigambo invite waliwo request call summons offer binding ask bid. So oyinza okubanga ekigambo kye watypinze tomanyi amakulu gaakyo malala bw'otyo bw'oyinza okulaba amakulu gaakyo amalala. Under the view almost twagidiscussinze engeri document gye laid out. Osobola okuteekako rulers oba okuzijjako, osobola okuzoominga in, osobola okulaga one page. Yes the macros sigenda kuzidiscussingako kati olw'ensonga ezo tugenda discussinga mu advanced micro user, but this has been a basic level engeri gy'otandika okukozesa then notuuka ku level ey'omuntu asobola okukozesa word obulungi. Trick endala gye njagala oba some of the tricks I want to discuss.
nti Microsoft Office Word 2016 asobola okugatta, asobola okwawula, asobola okubisa. Tugeze 2 5 singa selectinga 2 5 naye kyakikola atya tukira mu ntandikwa twalaba ku kye bayita quick access toolbar. So nsobola okujja quick access ne ngamba nti more commands, njagala kwongera waawo command endala. Wano ojja n'ogamba all commands, then tunonye command ya sum command mpitirivu ezitalabika oba ezitali waggulu awo, naye bw'ojja eno wansi osobola okunoonya command yonna gy'oyagala no olabika nga ogiteekawo waggulu awo. So tunoonya command ya sum yino, so ngamba sum ne ngamba add. Ngenda kwongerayo ne command endala. Microsoft Word 2016 baamukola nga asobola okusomera document like asobola okusomera audio like na readingira. So katunoonye ne command yeyo. So command ino ya speak, ojja nayo no katugiteekeko wali ku quick access tugambe okay. So command tulina 2 twasoose tuyabadde ya sum. So sum bwo selectinga content goyagala okugatta, kangambe nti 5 agattako 6 7 8 nenzija kasa nenjiteekawo nengamba sum. Ebigasigase byonna nga zi addinga up to 24. So osobola ogenda mu maaso nawe noddamu n'ogatta n'olaba naye boto bw'osobola okukozesa option ya sum. So osobola ogatta newankubadde tetuli mu Excel kubanga Excel kiri automatic, osobola yo kyekola. Excel gwe tugenda okuddako okuyiga naye nga commands mpitirivu nnyo eziri mu Office 2016 ate nga ziyamba oba nnyangu nnyo. So twagala tulabe ka trick ka speak nti bwo selectinga content, so kuyamba okusoma content osobola okuplayinga kunyiga pesa lya play. I am humbled to invite you to my YouTube channel Kasima Nelson-Kanel. This is the only channel where you can find lessons in Luganda. Come watch, learn, like, subscribe and share the videos with others. So boto bosobola okukozesa ako ka trick ka speak. Oyinza okubanga toyagala kusoma baluwa line ku line, osobola okugiselectinga yonna bw'oli nga gikuweereza n'otuulaawo n'owuliriza oli byakuwandiikidde. Weebale nnyo kulaba na kuyiga Microsoft Office Word 2016. Nkakasa nkoze ekyetaagisa okumuyitaayitamu. Bu tricks oba obukodyo obw'enjawulo njagenda mbugabana nammwe ku YouTube channel yange eno mpola mpola. Teweerabira okusubscribinga, okulikinga ate n'okwongerayo sharinga, gabanako n'omulala naye ajje ayige. Weebale nnyo, weebalire ddala, tusisinkane mu by'okuyiga ebiddako. Mukama abakuume.